Well, we're here, and I think I'll go ahead and open this meeting more formally. Thank you all for coming. My name is Frank Klein, and I serve as the chair of the Klein One Foundation, which is sponsoring this Zoom conference. You can find our website in the chat feature, and I would encourage you to explore it and contribute to our causes at your leisure. Today, we are pleased to host our colleagues from Hungary. Gabor Ivanyi is the pastor of the Békés Major House of Reconciliation, the president of the Hungarian Evangelical Fellowship, the rector of the John Wesley Theological College, the leader and founder of the Oltalom Charity Society and the Heated Street. A lot. And his colleague and right hand, István Onodi, is the chief financial officer for each of those institutions. His daughter, Margaret, is here as well. She's in the picture there. And Margaret has worked for a variety of different organizations in the Hungarian Evangelical Fellowship and other places, and serves as the editor of their denominational communication. We also have János Bibos here. János is an excellent translator and is also the international officer for the Hungarian Evangelical Fellowship, and he'll be assisting with that. I do want to remind you that we are recording this conversation and it will be available to you later through our website. That's important to say so that everybody understands that your faces will be preserved. I've asked Gabor to start with a brief introduction to the current state of affairs for the Hungarian Evangelical Fellowship, and after that, we'll just ask some questions. I anticipate this will run an hour, maybe a little bit longer. Feel free to come and go as you need or want to. In order to ease the process with so many attending, as Pat said, it's helpful if you can stay muted, except when you're speaking. If you have a question, wave your hand or use the reactions to raise your hand or some way indicate that, and I'll call on you and you can ask the question when the question time comes. Let's try to be sensitive to everybody else and make sure that everyone gets an opportunity to ask a question who wants to ask a question. So if you ask one, hold off until we've kind of gone around the Robin Hood barn. Once you are unmuted, please introduce yourself too, so that everybody knows who you are. You just punch that to unmute, and then punch again to mute. Yeah, you got it, Ed. So, or shall I? Yeah, that'd be fine. Just real quick. Great, János. Okay. Gábor csak bemutatott minket, és formálisan megnyitotta a találkozót, bemutatott téged pozícióidat, István, Margitot és engem megemlített, Frank, és hát az lesz a program nagyjából, hogy akkor szeretnék, hogyha röviden exponálnád, hogy a MET-tel és a szervezethálózattal mi a jelenlegi helyzet, és akkor utána kérdéseket tesznek föl. Bő 1 órára tervezik. Ennyi, és a szabályokat mondtam. Tehát ha beszélni akarunk, akkor integessünk, hogy a reakció gombokra nyomva jelezzük, hogy megszólalni szeretnénk. És inkább lenémítva tartani, amikor nem beszélünk. Yeah, go on, Frank. Thanks. Thank you, János. So Gabor, would you start by giving us just a little bit of introduction? If I could make a suggestion on lighting, there it's hard to see your face. So Margaret, could you tilt the camera just a little bit so that the window is not in the picture, and then we can see. Mozdítsd el a kamerát egy picit az ablakról, mert a fény az nagyon be van. Akkor arra, hogy nem tudom, tehát ugye nem jó, hogy hátulról jön a fény. És akkor Gábor, ha megspannálnád a helyzetet. Ez tényleg nagyon rossz. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést kérek, hogy kicsit megvárakoztattam a résztvevőket, de egy kicsi
komp van itt, amin át tud jönni az ember erre a kis szigetre, és összesen 6 autó fér fel a kompra, és mi vagy 8-an voltunk, úgyhogy meg kellett várni a következő kompot, úgyhogy bocsánat a késedelemért, itt a Dunának ezen az ágán csak kompal lehet átmenni, vagy megkerülni a szigetet, és a sziget másik végén, vagy körülbelül 15 kilométeres kerülővel van egy híd, úgyhogy ez volt az én késedelmem oka. De örülök, hogy látom sok kedves ismerős arcot, és azt mondhatom a helyzetünkről, hogy nem tudom, hallani lehet engem egyébként? Can you hear me? Yeah. Yes. Igen, én hallok. Nem? Biztos? Yes. Addig fordítom. Yeah, I'll just translate while Gabor is making the technicalities. Let me greet everyone with my warmest heart. And please pardon my delay for joining the conference, but I had to use a ferry to get to this island in the Danube River to get to Margit. And it's a very small ferry, being able to transport only 6 cars, and there was 8 cars, so I had to wait for the next ferry. And it would have been a great diversion or a bigger route to reach a bridge to this island. So this was the cause of my delay. And I'm happy to see familiar faces. And on my current situation, akkor mondja Gábor. Valamiért nem hallunk, és nem vagy lenémítva. Most hallottok? Most igen, én hallak. Tehát a helyzet a következő, hogy amikor 2011-ben a kormány végül mindenkinek, kivéve 14 felekezetet elvette az egyházi státuszát, akkor azzal a hazugsággal változtatta meg a törvényt, hogy bizniszegyházak vagyunk többségünkben, akik csak anyagi megfontolásból minősítjük magunkat egyháznak, hogy ezzel járó kedvezményeket elnyerjük, és akkor körülbelül 1 év várakozás után többeket, így például a metodista egyházat is visszahelyezték a státuszukba, de ez egy szubjektív döntéssel történt így, nem objektív feltételek szerint. És a MET akkor nem kapta vissza a státuszát több más egyházzal együtt, ami miatt mi az alkotmánybírósághoz fordultunk, ami kimondta, hogy alkotmánysértő módon vették el a státuszunkat, és 2012. január 1-ével vissza kell adni az egyházi státuszunkat. Na most ezt soha nem adta vissza a Fidesz, hanem megváltoztatta mindig a törvényt, ha kiderült, hogy megfelelünk a feltételeknek. És így fordultunk mi a Strasbourgi Bírósághoz is, amely kimondta ugyanezt, hogy alkotmánysértő módon vette el a Fidesz az egyházi státuszunkat, és helyre kell állítani a státuszunkat, illetve kárpótlást kell fizetni. És 2016. decemberéig ki is fizették, hát nem a teljes összeget, de azt, amit a megegyezés szerint hát megalkuttunk egymással, a jogászok azt mondták, hogy menjünk bele, mert ennyit se fognak fizetni. És 2017. januárjától nemhogy nem rendezték a státuszunkat, amivel együtt járt volna, hogy az államtól átvállalt feladatokért jár a teljes anyagi biztosíték, az anyagiak biztosítása, hanem megint megváltoztatták az egyházi törvényt, és kitalálták azt, hogy egy 4 vagy 5 fokozatú egyházi lépcső halmon kell átmennie mindenkinek, aki egyházra akar válni,
Ugye a mi esetünkben az alapvető probléma, hogy mi nem újonnan alakult egyház vagyunk, hanem évtizedek óta már a kommunizmusban kiharcoltuk ezt a jogot magunknak, és éppen ezért elfogadhatatlan, hogy minket nulláról újraindítottak, de jogászaink azt javasolták, hogy próbáljunk meg végigmenni ezen az úton, és ugyan tiltakoztunk ellene, de vallási tevékenységet végző egyesületnek nyilvánítottak először minket, aztán amikor kiderült, hogy minden feltételnek felette megfelelünk, akkor nyilvántartásba vett egyháznak nyilvánítottak, nem a mi kérésünkre, tiltakozásunk ellenére. És amikor először megengedték újra egy évtized után, hogy 1%-ot gyűjtsünk, és kiderült, hogy 40 000-en támogatnak bennünket, és ezzel mi lettünk az 5. legtámogatottabb egyház Magyarországon, akkor kérésünk nélkül úgynevezett bejegyzett egyházzá, ez a 3. fokozat, bejegyzett egyházzá nyilvánítottak minket, és itt van az új fejlemény, hogy most ezt a döntést az ügyészség megfellebbezte, mondván, hogy jó, hát most ez nagyon derék, hogy ilyen sokan támogattak bennünket, de a törvény azt mondja, hogy 5 éven át kell évi 4000 támogatót igazolni ahhoz, hogy az ember ebből a státuszból tovább léphessen. És igaz, hogy nekünk 40 000 támogatónk van, ami legalább 2-szer több 5 év alatt is, mint amennyivel rendelkezni kellene, de majd nézzük meg a következő években, hogy akkor, mert 5 év átlagában kell az embernek évi 4000 támogatót felmutatnia. Na most az is elkezdődött, hogy leveleket küldözött az adóhatóság megint embereknek, hogy ne támogassanak minket, mondván, hogy eljárás folyik ellenünk, ami azért folyik ellenünk, mert ők visszatartják a pénzt, mi meg visszatartott pénzből nem tudtuk az adóinkat rendezni, annak érdekében, hogy a fizetést meg tudjuk fizetni mindenkinek. 1000 ember kap fizetést nálunk, az azt jelenti, hogy körülbelül 200 millió forintot kell minden hónap 10-éig kifizetnünk, ezt nem tudom átváltani persze. És hát most az a helyzet, hogy megfelebbezzük az ügyészségnek a döntését, de én előre borítékoltam, hogy ez lesz, hogy hiába támogatnak bennünket 40 000-en, azt fogják mondani, hogy jó, de ezt akkor bizonyítsuk, hogy 5 éven át 40 000-en támogatnak, és majd 5 év múlva fog foglalkozni a hatóság azzal, hogy mi tovább léphetünk-e abba a státuszba, amit 1981-ben egyszer már megszereztünk a magunk számára. És akkor ott abban a helyzetben nem válunk egyszerűen bevetés elismert felekezetté, hanem egy olyan procedúrán kell átmennünk, ami eleve lehetetlenné teszi, hogy átalakuljunk, mert nyilatkozni kellene arról, hogy soha se a magyar költségvetéstől, se az Uniótól egyetlen egy fillér támogatást nem fogadunk el. Ha ezt nyilatkoztuk, akkor majd a parlament politikai döntéssel, 2/3 döntéssel nyilatkozhat arról, hogy megkapjuk-e, mondom, azt a státuszt, ami 1981-ben a miénk volt. Hogyha ezt esetleg nem értik, ezt, amit én most itt elmondtam, akkor az nem meglepő, mert külső szemlélőnek érthetetlen ez, hogy miközben Orbán Viktor teljes mellszélességgel küzd a vallásszabadságért, és például az orosz pátriárkát, aki az ukránok megsemmisítése és megalázása egyik fontos figurája, tehát miután ki van tiltva az Unióból Kirill pátriárka, Orbán Viktor megvétózza ezt a döntést a vallásszabadság melletti hősies kiállás érdekében, aközben ő bennünket most már több mint egy évtizede sanyargat, és megfosztott alkotmánysértő módon az egyházi jogainktól. Ez a jelenlegi helyzet.
Jó. Okay, back to my notes. So the current situation in with Hungarian Evangelical Fellowship is that 11 years ago, in 2011, the Hungarian government took away all the church statuses of almost every church. Only 14 churches was had an exemption, so only 14 churches remained recognized churches, and they were reasoning for this political decision. The reasoning of the government was that we are, and all the churches that whose church status was taken away, they are the so-called business churches who are only doing religious activities and founding churches so as to gain financial advantages and get money. After 1 year's waiting, they have given back the church status to a few churches, including the other Methodist church in Hungary, not us. But this was a subjective decision and not upon objective criteria. And of course, Hungarian Evangelical Fellowship was not given back its church status. Therefore, we turned to the Hungarian Constitutional Court, which ruled that this is unconstitutional what the government has done with the Hungarian Evangelical Fellowship, and our church status should be restored at the beginning of 2012. But the government never did this, never obeyed this order of the Hungarian constitution. They kept changing the ecclesiastical law. Every time we managed to meet the criteria, they immediately changed the law. So therefore, we turned to the Human Rights Court, the European Human Rights Court, seating in Strasbourg. And the Strasbourg court also ruled that this is unconstitutional, and the church status of the MET, or the Hungarian Evangelical Fellowship, must be given back, and also compensation should be paid for this church based on the all those national subsidies and funds which Hungarian Evangelical Fellowship would have been entitled to if it was recognized as a church. Our lawyers advised us to make a deal with the government at that point, and in a deal we agreed on a sum of money that the government reluctantly paid us. But at the beginning of, and also the Strasbourg court also ruled that the church status of Hungarian Evangelical Fellowship should be restored, but the government never restored it. The government didn't restore it in the beginning of 2017. Although for all those jobs and tasks that we have took over from the Hungarian state, like running schools and running caring homes for the elderly, we would have been entitled to national subsidies. And at that point, at around 2017, the government again changed the law, the ecclesiastical law, introducing a 5-tier procedure for religious societies or churches to become recognized churches. But it was unacceptable for us, as we regarded ourselves as a 40-year-old church, which has fought its right to exist as a church back in the communist regime in 1981. But anyway,
our lawyers again advised us to accept these conditions and start this procedure, the very first step of which was to be registered as a society doing religious activities. That was the category. And then after a while, we achieved the second tier, which was a registered church. And after a while, the government reluctantly gave back our technical number, which is an administrative kind of instrument in the Hungarian system, where taxpayers can every year offer 1% of their tax to a church. And when we got back this technical number, which made it possible for donators and believers and citizens to offer 1% of their tax to us, suddenly it turned out that 40,000 people supported us. And on a relatively, we became the fifth biggest church that was supported based on these statistics. And as a result of that, they moved us to I think to the fourth tier, which was it's a synonym, a registered church, a kind of noted church or something like that, but still not a recognized church, fully recognized church with full rights. And then suddenly the Hungarian Attorney General challenged this decision of the parliament that we were moved to the fourth tier. And then they said that it should be examined that in the following 5 years, whether Hungarian Evangelical Fellowship can show for 5 years minimum 4,000 supporters every year. And it was scandalous because we produced 40,000, which is 2 times of the 5 years 4,000. But the general attorney managed to challenge this decision of the government and achieved that now Hungarian Evangelical Fellowship will be examined whether it can produce this minimum 4,000 people for 5 years from now. And simultaneously, the Hungarian Tax Authority, the NOV, that is a Hungarian acronym, started to send letters to taxpayers that discouraging them from paying their 1% offer with the reasoning that we are under legal procedure. But our stance is that the Hungarian government is withholding money. Therefore, we cannot pay the necessary social contributions after our employees. And now we challenged the ruling, ruling by the General Attorney's Office, but I was absolutely sure that the government and the state authorities will be playing for time and obstructing our procedures to get a recognized church status. So from now on, it will be still 5 years to go through this 5-tier process. And also it is a part of this new process that we have to make a statement that we have never received any European Union funds and supports, and never received any support from the government. And I have to tell you and admit that if it seems incomprehensible and ununderstandable for you, I absolutely agree with you and understand you, because
this is really hard to understand and kind of absurd that Viktor Orbán is trying to show himself to the world as a great fighter for religious freedom or freedom of religion, and he's vetoing the European Union sanctions against Patriarch Kirill, who is a key figure of humiliating Ukraine. But at the same time, he is obstructing us and some other churches from gaining their church status back. So this is the present situation with us. Thank you. That was a good, excellent background on the Hungarian Evangelical Fellowship and a great summary of that. János, congratulations. I'm sure you took a lot of notes to make that happen. Yeah, there was, yeah. Does anybody have a question that they'd like to pose? Cool. Yes, Pat. There has been information available to our board that the Hungarian Evangelical Fellowship offices were recently raided by the government as part of this process that the and records and equipment was removed and so forth, that which seems like yet another very serious step beyond just general obstruction. Would Gabor like to comment on that at all? Itt arról van szó, hogy rögtön mondom, hogy Gábor azt kérdezik, hogy kommentálnád ezt tehát ugye információ volt a navrazziáról, információ volt elérhető, ugye, hogy a navrazziázott nálunk, és hogy adatokat, dokumentumokat és felszerelést elvittek, és hogy ezt úgy tűnik, mint ami egy komoly lépés, ami többet jelent, mint pusztán a MET-nek az akadályozása és az egyházi státusz elnyerésének az akadályozása. Tehát ez többnek tűnik, mint merő akadályozás, hogy ezen szeretnél ehhez kommentárt fűzni, vagy ezt kommentálni. Igen, hát ugye közvetlenül a választás előtt történt ez, és most is meggyőződésem az, hogy ennek kizárólag politikai háttere, célja van, és kb. 30 zsák iratot, számítógépet vittek el tőlünk, egyetlen zsákot bontottak eddig ki, 51 adóalkalmazott volt jelen ennél a zsákbontásnál, és minket 5-en képviseltek, de azon kívül, hogy ennek a zsáknak a tartalmát hát listába vették, azon kívül nem történt semmi. Meggyőződésem, hogy 5 évig fogják bontogatni a zsákokat, és 5 évig fognak arra hivatkozni, hogy mi mindenféle kedvezmény jogosulatlanok vagyunk, mert ellenünk eljárás folyik. De szóval az egész arról szól, hogy eljárást kell folytatni annak érdekében, hogy erre lehessen hivatkozni, hogy aki ellen eljárás folyik, az nem számíthat semmiféle adóügyi vagy státuszát rendező kedvezményre. Ez az egyik dolog. Másik, de mondod, hogy mikor álljak meg, hogy Jó, köszönöm, akkor ezt fordítanám. Igen, ha kisebb etapokban mondod, akkor könnyebben szóval az összeset. So the first thing to mention here is that this raid happened right before the Hungarian elections, and I'm convinced that
all this vexation and procedures and processes have merely political grounds. The tax authority representatives confiscated some 30 bags, 30 sacks of files and documents and some Winchesters of computers. And 51 tax authority employees were present, and 5 Hungarian Evangelical Fellowship employees were present when the tax authority opened one of these sacks. But nothing happened beyond opening this sack. And I'm convinced that they will keep on opening these sacks in the next 5 years, just to create an excuse for obstructing us on the grounds or by saying that we are under legal procedures, so we are not entitled to this support and that and other supports, and to discourage people from supporting us, just merely to create an excuse. And this is one thing. Folytasd, Gábor, akkor. Köszönöm. Tehát ez az egyik fele a dolognak, a másik az, hogy Orbán Viktortól, vagy mondjuk így a kormánytól jött egy üzenet megint, ugyanazon a személyen keresztül, de nem velem tárgyalt, hanem még egy közvetítőt közbeiktatott. Ez Balogh Zoltán volt miniszter, most jelenleg református püspök, ami arról szól, hogy nem akarnak engem börtönbe csukni, meg nem is akarnak eljárást folytatni ellenünk, sőt, a státuszunkat is rendeznék, illetve még fejlesztésekről is szó lehetne, amennyiben hát én kijönnék ebből a helyzetből, amiben vagyok, hogy hát a kormánynak ellenzéke volnék, és hát valahogy gesztusokat kellene tennem a kormány felé, és mi az, amit én esetleg föl tudnék kínálni. Erre azt válaszoltam, hogy azt tudom legfeljebb fölkínálni, hogy megpróbálom elfelejteni azt a 12 évet, ami alatt bennünket vegzáltak, és akkor tudnék velük bármiről beszélgetni, hogyha elrendeznék ennek a 12 évnek a tartozásait is, ha alkalmasan bocsánatot kérnének azért, mert törvénytelenül bennünket megaláztak és vegzáltak, de ezen kívül nem látom azt, hogy a MET-nek bármiféle gesztust kellene tennie, és hát arról nem is beszélve, hogyha én bármi ilyen lépésre szánnám el magam, hát az semmisé tenné mindazt, ami eddig történt, és azt a rokonszenvet, ami felénk megnyilvánult, mert sokan úgy érezték, hogy helyettük is kitartunk a törvényesség mellett, ami ma Magyarországon történik, az egy diktatúrának a története, ezt nem lehet szépíteni, ez nem jogállam. Itt épp a múltkor beszéltem az amerikai követség munkatársaival, akik azt mondták, hogy nem is foglalkoznak a magyar törvényekkel, mert ez nem törvényesség. Itt Orbán Viktor kénye kedve szerint hoznak törvényeket, úgynevezett törvényeket, és hogyha én változtatnék, akkor beállnék abba a társaságba, akik hát megalkuvó módon azok közé, az egyházak közé, akik vagy szó nélkül tűrik azt, amit ez az ember művel Magyarországon, hát vagy a hallgatásukkal még ráadásul támogatják is. Úgyhogy mondtam, hogy amennyiben komolyan tárgyalni akarnak, egyrészt én azt csak nyilvánosan tudom elképzelni, másrészt pedig előre jelzem, hogy nekünk másról nincs tárgyalni valónk, mint arról, hogy adják vissza azt a státuszunkat, amit alkotmánysértő módon vettek el. Hogy aztán ebből lesz-e valami, vagy nem, azt én nem tudom, de
a jelenlegi helyzet az ez, és hát a NAV, az adóhatóság bevetés az nem először, nem csak a mi esetünkben fordul elő, van, aki ebbe bele is halt, amikor így ráküldték a NAV-ot. Mi nem haltunk bele, és nem omlottunk ettől össze. Nagyon sok embert hökkentett meg, engem nem, érzelmileg és fizikailag nem viselt meg ez a dolog, de most nem tudom, hogy hogyan tovább magának a kormánynak, mert nem akarnak börtönbe csukni, és hát nem akarnak eljárást indítani, akkor nem tudom, hogy mi fog történni. Tehát, hogy elhúzzák 5 évig, aztán elengedik csendben az egész történet. Nem tudom, mi várható. Jó. The second aspect of the present situation is that from the government or from Viktor Orbán personally, a new message has been transmitted to me through the same person as earlier. This is Zoltán Balog, the ex-human resource minister of the Orbán government, now the bishop of the Calvinist Church in Hungary, who was transmitting this message, conveying this message to me from Viktor Orbán, is that they don't want to imprison me, and they actually don't want to lead a procedure against me, a legal procedure, and even our church status can be settled, and what's more, development funds could be available from our church on the condition that I change my position and I come out of this opposition and opposing the government and Viktor Orbán, and make some gestures of supportive gestures towards him. And they asked at the end, what can I offer for them? And what I said is that the only thing I can offer is that I'll try to forget about this 12 years of continual vexation. And if they compensate us, if they settle their debt towards us, their financial debt as well, some billion Hungarian forints, and if they ask for, if they apologize for their continual humiliation of us, but I cannot offer any more gestures from the part of Hungarian Evangelical Fellowship, because any such step from my part would not nullify all those sympathy and support from great parts of the Hungarian public who were sympathizing us because we were standing up for the rule of law, and actually it is the story of a dictatorship what is happening in Hungary. This is not a state where the rule of law is in power. And the other day I was talking to the representative of the US Embassy in Budapest, and they said that they are not simply not monitoring or paying any attention to the so-called laws of the Hungarian government, which is a one-man play or a one-man play kind of theater, passing so-called laws, but they are not in fact any respectable or real law. And I told them that if negotiations can start between us, I can only do that publicly. That's one thing. And the sole condition of any negotiations would be the restoring of our church status.
I don't know what direction now the events will take, or the course of events will take. And as for the Hungarian tax authority raid, it is not the first thing that it happens, and it is not only us who were targeted. They use these tactics towards other people and other groups. Some people are reported to have died under the pressure, but we didn't break under this pressure, which was a surprise for the Hungarian public. But actually, I cannot tell what direction now the government can go, because if they don't want to imprison me and don't want to carry out a legal procedure against me, then what they will do in this situation? Maybe they will just keep on this pressure for another 5 years, and then they silently will let this go. I don't know, but I don't know what direction now the government can take. Another question, Carolyn? Can you hear me? Yes. For those on this call who are less familiar with the scope and all the aspects of what you do in Hungary to care for the elderly, educate the poor and the downtrodden, and especially homeless as well, and gypsy, could you please summarize some of your activities in that respect? And then also on a personal note, I don't know how you continue with the fortitude to move forward under these conditions. So if there's anything you can share about that. Fortitude means his personal power and internal, yes, the internal wherewithal to do that, yes. Hát azt kéri a hölgy, Caroline, hogy egyrészt, hogy azok számára, akik nem annyira ismerősek a MET tevékenységeivel, a sokféle tevékenységeivel, ugye közoktatás, idős otthonok, különösen a hajléktalanok körében végzett szolgálat, vagy a roma kisebbség körében végzett szolgálat, hogy egyrészt ezt valahogy összegezni tudnád el, általában a MET-nek a tevékenységeit, és a szervezethálózat tevékenység is, hogy személyes szinten pedig az érdekelné, hogy hát honnét van ez a rengeteg erő, amivel ennek a nyomásnak ellen tudsz állni. Ilyen kitartóan. A végével kezdve, hát ez csak felülről a Jóistentől van, és nem is dicsekszem semmivel. Hát a másik szerényebb része ennek a dolognak, hogy nyilván így rakott engem össze, és ezt örököltem a szüleimtől, és hát ennyi, nincs mit dicsekedni a dologgal. De a másik fele, hogy nekünk hitvallási kérdés az, amit csinálunk, mert folyamatosan hirdetjük az evangéliumot, mindenki közülünk hetente, sok csoportban, többször is, és szószékről, sőt, rádión keresztül is, eddig minden héten tudtunk egy rádión keresztül, a civil rádión keresztül egy órát szólni az emberekhez, de most elindítottunk egy hit által, egy hitbeli lépéssel egy saját rádiót. Mert egyrészt én azt vallom, hogy ha az embernek nagyon sok nehézsége és terhe van, akkor nem csak túlélni kell, tehát nem csak arra kell törekedni, hogy túléljük ezt az időszakot, hanem előre is kell egy kicsit lépni. És ezért Oltalom Rádió néven múlt pénteken
elkezdtünk egy 24 órás rádióval szólni az emberekhez, online rádióval, amivel ugyan, hát most nagyobb részt még könnyű zene megy, de már több órán át tudtunk beszélgetéseket folytatni, igehirdetéseket közvetíteni, és hát az a tervünk, célunk, hogy addig, amíg valamilyen módon a hatóság ezt be nem tiltja, addig ezt az eszközt is használni fogjuk, nem csak az újságunkat, ami hát legfeljebb 1-2 ezer emberhez jut el, így hát ennek a sokszorosához tudunk szólni. De mikor Jézus azt mondja a Keresztelő Jánostól jövő kérdésre, hogy vakok látnak, csánták járnak, idézi ugye a profétai szöveget, és szegényeknek evangélium prédikáltatik, akkor mi is megállunk ennél a pontnál, és azt mondjuk, hogy a szegényeknek nem lehet úgy evangéliumot prédikálni, hogy közben ne cselekednénk, úgy, ahogy Jézus is szerte járt jót téve, így mondja az ige. Tehát amikor minket a hatóság megakaszt a tevékenységünkben, akkor nem banki tevékenységben akaszt meg, vagy nem valamilyen fajta hasznot hozó termelő munkában, hanem a hitvallásunkban, mert szerte akarunk járni jót téve, és a mi munkánk nem a gazdagok közötti munka, akik ezt meg tudják fizetni, hanem a legszegényebbek között, ez Magyarország 1%-a, körülbelül 100 000 ember, akik leírhatatlan szegénységben élnek, nagyobb részük vidéken, és ezek egy része roma, másik része hajléktalan, vagy más hátránnyal küzdő személy, de így az az intézményhálózat, ami nekünk van, az körülbelül naponta 600 és 1000 ember közötti személynek ad valamilyen fajta segítséget, egy 800 adag ételt főzünk minden nap, működik az orvosi rendelőnk, a kórházunk, és szállást tudunk adni legnehezebb időkben mintegy 600 embernek, de ilyen nyári időszakban is körülbelül 500 ember, 400-500 ember minden éjjel alszik nálunk, tisztálkodnak télen, ugye ott nálunk melegszenek, mosnak, és ezeket a lehetőségeket biztosítjuk a számukra. Azon kívül van gyerekjóléti szolgálatunk, kivert anyák és gyerekeik számára van egy intézményünk, meg családsegítéssel is foglalkozunk, és van mintegy 3000 gyerekünk a közoktatásban, ezek szinte kivétel nélkül valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek, vagy nagyon-nagyon szegények, és nélkülünk nem tudnák az iskoláikat elvégezni. Hát most a menekült gyerekeket is ebbe a oktatási hálózatba csatornáztuk be, óvodába és iskolába. Hát nagyon sokan közülük iskoláskorúak, de nem tudnak írni, olvasni, felnőttek közül sem. Most e pillanatban körülbelül 120 menekült van nálunk, de a létszám változó, mert jönnek, mennek, és közülük is sokan ukrajnai romák, mert őket nem szívesen fogadják be máshová. Na most a közoktatás, ami ugye óvodától az érettségig van, sőt, hát vannak bölcsödéink is az egészen kicsik számára, sőt, van családi bölcsöde is, olyan gyerekfejjel szült szülők számára, akik még maguk is iskola kötelezettek, tehát még nincsenek 16 évesek se, és ők szünetben megszoptatják a babát, és utána beülnek az iskolapadba. Most az egyik helyen 9 ilyen anyukánk van, és van egy másik ilyen családi napközünk, ahol 15 gyerek van. Ez a szegedi csimoták közösség. Akkor ezen kívül van ugye a főiskolánk, a Vezli főiskola, ahol több szakon, most e pillanatban 300 és 400 között van a hallgatók számát, voltunk 1000 fölött is, de miután minden támogatást a kormány elvett, és nagyon sokan a hallgatók közül is tandíjcsökkentést kérnek,
Hát ezért éppen ilyen alapszinten működik a főiskola teljes elfizetéssel, de ha bezárnánk, nem tudnánk újraindítani. És ezen kívül van az idős ellátásunk, 5 idős otthonunk van, ahol az egyetlen olyan intézmény vagyunk Magyarországon, ahol nem kell előre több millió forintot befizetni azért, hogy valaki helyet kapjon. Egyébként úgy van, hogy aki előre fizet, azt veszik föl. Mi nem kérünk ilyen előre befizetést. Három intézmény az 5-ből az a sajátunk, és 2 az maga az intézmény, nem a miénk, de mi kaptuk meg a működtetésnek a jogát. Az egyik Budaörsön van, a másik Hetefehércsén. De Békéscsabán, Szolnokon és Nyíregyházán miénk az intézmény is. És azon gondolkozom, hogy van-e még valami ellátásunk, de hirtelen nem jut eszembe más. Hát az iskoláink közül művészeti iskola, ahol nem közismereti tárgyakat tanítunk, hanem zenét, kóruszenét és mindenféle egyéb művészetet, tánctól a festészetig, képzőművészetig, mindenféle egyéb dolgot. De mindezek mellett működnek az egyházközségeink is, nagyon sok helyen nagyon kedvesen bekapcsolódnak, vagy legalább imádságaikkal követik azt a munkát, amit végzünk. Múltkor megnéztük, hogy a bennünket név szerint azonosíthatóan támogató kb. 600 településen vannak, és valahogy elkezdtük azt is szervezni, hogyha nem is mind a 600 településen, de legalább Magyarország egész az ország település szerkezete egy egyedülálló, valami 3600 település van ebben a pici országban, ebből mondjuk körülbelül 2000 olyan, ahol egy településen 1000 embernél kevesebben laknak. Bocsánat, ez mennyi? 2600? Vagy 2000? 3600-ból 2000. Aha, köszönöm. Olyan, ahol 1000-en se laknak. De hát akkor is, ugye mi a bibliai elvet követve, ahol a pásztor megy az egy elveszett után, és még nem megtalálja, el szoktunk menni kis településekre is, de hát ugye amennyire ezt bírjuk, és elindítottunk egy mozgalmat, ez az olvasunk és főzzünk mozgalom, ami meg arról szól, hogy mindenütt szerveződjenek meg maguk ezek a kis csoportok, és azon kívül, hogy összejönnek beszélgetni, és az igéről is gondolkodni, azon kívül havonta egyszer legalább egy családnak főzzenek meg egy ebédet saját közadakozásból, és mi mindent számon tartunk, és ahová lehet megyünk, küldünk legalább valakit minden Pestről, beszélgessen velük. Van több kedves Magyarországon híres ember, akinek az az önkéntes felajánlása, hogy elmegy egy ilyen közösségbe, és beszélgetést folytat. Tehát valahogy megpróbálunk ebben a szerveződésben egy kicsit előbbre lépni, hogy el ne veszítsük azokat, akik hát eddig körülöttünk voltak. És hát van még egy vállalásunk, van egy közösség, ez az Isten gyülekezeteinek missziója nevet viseli, körülbelül 100 éve vannak Magyarországon. Nagyon sokat zaklatta hajdan a hatóság, még a rendszerváltás előtt a 70-es években a vezetőjét, aki... Bocsáss meg, mi a neve? Isten gyülekezeteinek missziója. Köszönöm, bocs. És az Amerikában is ismert, tehát világszerte ismert közösség pünkösdiekhez vannak közel, és nem a tanításbeli hasonlóság hoz össze bennünket, hanem az 1973
74 körül alakult kapcsolat, mi azóta is megvan, hát az akkori vezető már nincs, az élők között ő édesapámnak volt kortársa, meg ők már elmentek az úrhoz, de ez a kis felekezet is elveszítette a státuszát, és mivel nagyon, nagyon szegény közösség, bányászok és romák között szolgálnak ők is, ezért mi azt gondoltuk, hogy már abban a nagy hát, puttonyban, amit mi viszünk, elfér még az, hogy közülük is 6 személy fölvettünk státuszba hozzánk, mi adjuk a fizetést, és ők szervezik saját egyházukat, és időről időre azzal, amink van, élelmiszerrel, ruhával, mindenféle adományokkal támogatjuk őket, hogy ők is tudjanak szegényeknek szolgálni. Hát körülbelül ebből áll ami tevékenységünk, de sok örömünk van benne, és Isten kárpótol bennünket a fáradtságért. Én szoktam mondani, hogy hát a bányásznak a fejére dől a szén, közlekedési rendőrt elüti az autó, vagy a bűnözők lelövik, és hát nem olyan nagy dolog, hogy Isten országának az ügyéért fáradunk, és olykor elfáradunk közbe, vagy megöregszik a testünk, és akkor szoktam mondani, hogy akkor fáradtan kell tovább folytatni a munkát, lélekben viszont Isten felüdít bennünket, meg nagyon sokat jelent nekünk a barátaink imádsága, támogatása, és akkor mindjárt hadd is ragadjam meg az alkalmat, hogy hadd köszönjem meg nekik is az odafigyelést, a támogatást, a velünk való együttérzést. Az Úr ügye, ez szép ügy, érdemes érte élni, halni, és köszönjük, hogy társaik lehetnek, és társaik lehetünk, és ők a társaink ebben a munkában. Nem tudsz levenni engem? I would start with from the back of the question with the second question of the so-called fortitude. I have nothing to brag or boast about. Of course, this whole thing comes from above, just only from God. It seems just God put me together like this, and I just inherited this from my parents. That's all. I have nothing to boast about. As for our services and activities, this is a confessional question or confessional question for us that we are continually spreading the gospel and speaking about it at all times. Many of us was able to spread the gospel even in radios, and now we have managed to start our own radio a few days ago. It's my conviction that in times when one has lots of burdens to carry, he or she, so they don't should not only focus on survival, but also concentrate on stepping forward as well. Therefore, we started a few days or 1 week ago the Oltalom radio, which is now providing a 24-hour broadcast. Mainly now it's only still pop music, but we are managing to get more and more programs, discussions, and talk shows in the program.
until the government will manage to ban this radio, we will do our best in this through this radio to spread the gospel and provide quality programs. This is something to when Jesus says to John the Baptist that all the lame can walk and the blind can see. It was I was saying that Jesus was spreading the gospel, walking to and fro in Israel while doing good to everyone. And so this is therefore our confessional question to us, that if the authorities block our activities, then they block our spreading of the gospel. And we are mainly providing services for the 1% of the most impoverished in Hungary, which is a kind of 100,000 people. There is yes, our network and mainly our homeless services. We are providing services for at around 600 people every day. We are cooking 800 meals a day. Our surgery is functioning in our center. We have a small hospital, mainly for homeless people. In the critical winter times, we are hosting also 600 people. They are washing and they are having baths in our center. They are warming up there. We also have a child welfare office for supporting children and broken families or disadvantaged families. And there is our public education services. We have almost 3,000 children in our educational network, from nursery to secondary school. Lots of them are Roma children or simply disadvantaged, underprivileged children who would not have sufficient opportunities for getting in education. We also channeled the refugees from the Ukrainian war into these services as well. Lots of them are Roma families from the Ukraine who are not received with open hands here by many. It is around 120 refugees that now we are hosting in our center in Budapest. Lots of them, lots of the children and even the parents are illiterate. And also back to our services and network of institutions, we have nurseries. Even we have kind of so-called family nurseries where very young mothers are involved in caring for their children parallelly going to primary school. They are just feeding their children in the class breaks. This is in the southern parts of Hungary. And then we also have our theological college. Now we are providing education for 300 or 400 students. Earlier we had more than 1,000 students, but also without the taking away of the state subsidies, we are now operating this college with great losses.
We have 5 caring homes for the elderly. We are the only organization in Hungary who is not claiming millions of foreign deposits from people who would like to use these services in this caring home, in these elderly homes. 3 of this is our own institution, and there are 2 institutions that we are only just running. We also have one secondary school, which is a kind of art school, teaching dances and all kinds of arts, performing and fine arts, painting, dance and music. And also our congregations throughout the whole country is very supportive of our activities, and they are on a voluntary basis joining in our services at around 600 settlements in Hungary. We have supporters. It is a strange characteristic of the Hungarian settlement system is that altogether there are 3,600 settlements in Hungary, out of which 2,000 are practically villages having less than 1,000 inhabitants. But we are following the biblical principle that the pastor is going after the lost one, on the single lost one. We also started a kind of movement called cooking and reading and cooking, which is a kind of just a little club where we just read the Bible and speak about any issues, while these little clubs should cook a meal for a family every month. So we are talking on any public issue and read the Bible, or talking about Bible passages while cooking for needy families. Many of our artist friends go along and support, take part in this little movement. And there is a Hungarian, also another Hungarian small church called the Mission of God's Congregation, who are quite proximate to the Pentecostalists. And our community with them and fellowship with them is not based on our theological resemblances and similarities, but rather on the fact that they were also vexed by the communist regime back in the 1970s. They are also very poor, but they are also serving among the poorest in Hungary, among miners. And then we decided to help them with our infrastructure and all we can, and everything we can help them. We employed 6 of them in our network of institutions, and we are helping them with money and donations to be able to support those poor people among whom they are serving. So this is a kind of summary of our services. We have lots of joy in these activities, and God greatly compensate us for that. And I always keep saying that many times the policeman dies by a bullet from a criminal, or the miner dies from the coal falling on his head. And if we just get tired in this activity of serving God, then we have to carry on with this while we are tired. But we are very, very
happy, and it's a warm thing to experience the support of our friends. And I also get the occasion to thank for you supporting us and paying attention to us, which is a very, very great strengthening for us and support. Thank you very much for that. So the scope of the work that you do through the Hungarian Evangelical Fellowship and the various institutions that are associated with it never ceases to amaze me, Gabor. And the creativity that you show, cooking meals for the poor, starting radio stations, my goodness gracious, thank God for such a creative spark in your mind. So, Hát, hogy a tevékenységeit hatóköre, Gábor, ez egyszer nem szűnik meg lenyűgözni engem. A széles hatókör a tevékenységeinek, és ez a kreativitással, amellyel ezt csinálod, tehát, hogy mozgalmat alapítani, főzzünk és olvassunk, rádiót indítani, ez egy óriási dolog, tehát ez teljesen elképeszt engem pozitív értelemben. Nagyon Soros. So I have a question for my friend István. István, could you tell us just a little bit about your work and the issues that you have in distributing the monies to these various services? István, hogy beszélj a munkádról, én abban vagy, az érdekel engem, hogy milyen problémák, kérdések merülnek föl annak során, amikor tulajdonképpen ezeket a pénzeket szét kell osztani ezekre a különböző tevékenységekre. Igen, köszönöm szépen a kérdést, én is köszöntök szeretettel mindenkit. És hát 1998 óta dolgozom itt az egyháznál, a intézményhálózatnál, akkor még nem volt ennyire kiterjedt az intézményhálózatunk, mert a főiskola működött, és a hajléktalan szálló és a kórház, de a többi intézmény, az oktatási intézményhálózatunk, az idősek ellátását szolgáló intézményhálózatunk is ezután alakult ki. Részese lehettem így a történetnek, nagy kiváltság ez nekem, hogy itt az egyháznál szolgálhatok, és én is nagyon-nagyon, aztán majd még folytatom, ezt csak szeretném közbeszúrni, mielőtt véletlenül elfelejtem, hogy én is nagyon-nagyon köszönöm a Klein alapítványnak a támogatását. Örülök, hogy itt láthattam az előbb Liz is, akivel sokat leveleztünk mindig a támogatások kapcsán, és másokkal is, hogy nagyon-nagyon köszönjük, hogy mind a lelki, mind az anyagi támogatás az nagyon nagy segítség nekünk. Álljak itt meg? Köszönöm, igen, a kisebb. Jó, és akkor folytatom még Köszönöm szépen. utána. So I thank you very much also for the question. I'm very happy to talk about this. And also greetings to everyone, and with my warmest heart. I have been working for the Hungarian Evangelical Fellowship Network since 1998. At that time, it didn't have such an extensive scope of activities than as right now. At that time, it was mainly the college and the homeless shelter and the hospital that was working, but the secondary school education network and the elderly homes were established later. And I'm happy and privileged to have been the part of this story and to contribute to these activities. And I also want to thank you for the support of the Klein Foundation. It was very good to see also Liz, with whom I was corresponding a lot, and both the spiritual and the material
support we are very, and I am personally very grateful for. Én vagyok a felelős az egyházon belül és az összes intézménynek a pénzügyi területéért, a gazdálkodásáért, a gazdasági igazgató vagyok, és hát nagyon nagy kihívást jelent számunkra, különösen az elmúlt 12 évben, ugye az említett zaklatások miatt, hogy tudjuk az intézmények segítségével, ez István, most mindig kicsit sikerült. nem tudom, hogy megismételni, de nekem szakadott itt a vonal. Vagy Halló? igen, most Magyar hallasz? Igen, ha esetleg megismételni egy pillanatra, amit te lefagyott volna. Tehát, hogy nagy kihívás volt a 12 vegzálás. Igen. És hogy említette Gábor is, hogy körülbelül 220 millió forint, de akkor azt mondom dollárból, hogy körülbelül 570 000 havonta a bér ennek az 1000 embernek, aki nálunk dolgozik. Nagy kihívás ezt mindig előteremteni, és minden hónap 10-én kell ezt fizetni, és mindig hálát adunk ezért, hogyha ez sikerül. És hát ezen felül természetesen az élelmiszer, a rezsi fizetés és az egyéb alapvető dolgok, amiket biztosítanunk kell, hogy az intézményeinket tudjuk működtetni, de egészen idáig ez isteni csoda segítségével sikerült. István, az adó még, tehát az adó pont az a probléma, ugye, hogy ez a nettó bér, tehát az, igen, ami teherként van rajtunk, ez itt lesz érthető az, hogy miért szórakozik velünk az a pech. Jó, akkor ezt fordítom, ha nem baj. Jó. So I am the Chief Financial Officer for this network of institutions for the Hungarian Evangelical Fellowship and the other organizations. It is a great challenge to manage all these processes and activities, and especially during these 12 years of vexation. And I also reiterate on what Gabor mentioned, that it is around $570,000 US dollars for the net wages and salaries for this 1,000 employees that we have, and it's a challenge to produce this every month, and at the 10th day of every month. And of course, we are grateful to God that this happened. Until then, every month we are happy and grateful to God that we managed to do this. And beside that, there are the costs of food for our clients and the public utilities. And Gabor mentioned that, and especially the tax on the wages and salaries. That is a huge item, which makes it comprehensible how and why the tax authority is vexing us. So, igen, Janos, can I just clarify that? Is that $570,000 a month or a year? A month. A month. A month. Yeah, 1,000 people, 1,000 employees, 570,000 US dollars a month. Tehát István, ugye ez 570 000 dollár havonta. igen. A month. Igen. That's a month. My goodness gracious, that's a large amount of money. Hát ez egy hatalmas pénzösszeg. Úristen. Igen, és akkor röviden összefoglalva, vagy elmondva azt, hogy szoktuk mindig hangsúlyozni, hogy az egyházunk semmilyen támogatást nem vár a templomoknak a felújítására, vagy a vallási tevékenységekre, hanem Magyarországon, mint hát a legtöbb helyen, ugye az oktatás, a hajléktalanok ellátása, egészségügy, ez állami feladat, és mi ezeket az állami feladatokat vállaltuk át, mert
az állam ezeket kiszervezi, mert tudja, hogy a civil szervezetek vagy egyházak ezt jobban tudják végezni, költséghatékonyabban, meg szakmailag is jobban, és én tudom azt, hogy Magyarországon más az egyházaknak a helyzete, mint az Egyesült Államokban. Egyrészt Magyarországon semmilyen adókedvezményt nem kapnak a magánszemélyek, hogy támogassák az egyházakat, ezért az állam azoknak az egyházaknak, akik elismertek szerintük, támogatja az egyházaknak az intézményeit, az iskolákat, idős otthonokat, kórházakat olyan mértékig, hogy az működőképes legyen, hogy 100%-ig támogatva legyen. És a mi egyházunktól körülbelül ennek a támogatásnak elvették a 40%-át. Tehát csak egy alaptámogatást adnak, és ezt a hiányzó összeget, ami ahhoz hiányzik, hogy az összes például járulékokat, adókat ki tudjuk fizetni, ezt elvették. És amit az állam így elvett, azt nem tudjuk nekik visszaadni járulékban. És hát ebből van ez a adóhivatalral ez a vita. Így ez érthető, ugye? Igen. Jó, akkor engedem, hogy lefordít. Köszönöm. Szóval, and we are always emphasizing that we never ask for any support, any financial support on our religious activities or on maintenance of our congregations. But it's only the public jobs supporting the homeless, public education, health care activities that in Hungary is considered state jobs, the duty of the state. And this is what we take over from the state, these jobs and these jobs. And the state is always outsourcing these activities to civil organizations because they know that civil organizations and churches can do it better, both professionally and in terms of cost efficiency. But I know that in Hungary, the situation of the churches is a little, or not a little, but greatly different than it is in the US. For example, in Hungary, the private individuals can gain or get no tax exemption on their support towards churches. But in Hungary, there's another solution that the Hungarian state, or the Hungarian state is supporting those churches that it considers recognized churches, supports these public jobs and public activities of these churches to an extent that it becomes profitable, not in the business sense that it becomes manageable and so affordable. And these are subsidies, state subsidies and state funds that were taken away from us by this removal of our church status. And it means practically the 40% of our yearly budget that we don't get. They took it away. And this is the biggest stock or body of taxes that we cannot re-give or give back to the state in the form of tax contribution on our employees' salaries. So this is the ground for the debate with the tax authority. Thank you so much, Istvan. It's such a complex issue, and you're right. The differences between the U.S. and the Hungarian system are significant and hard to understand. So I appreciate that explanation about that.
Köszönöm szépen, és nagyon egyetértek, hogy ugye nagyon komplex ez az egész helyzet, és hogy releváns volt, ugye, hogy a nagyban különbözik az amerikai és a magyar helyzet az egyházak vonatkozásában, és köszönöm ezt a részletes magyarázatot erre vonatkozóan. We've been going for a little more than 90 minutes now, and I think it's time to bring this in for a landing or to close out. But perhaps there might be one more question, short question and short answer. Közelítünk a 90 perchez, most már landolnia kéne ennek a gépnek, de még egy rövid kérdésre, rövid válaszra talán van időnk. Yes, Joshua. Greetings, Gabor and everyone. My question is kind of about the US and Hungary. I've noticed recently that a lot of right-wing politicians in the US are very enamored with Viktor Orban. Pardon, And very, Hungary. very, very what? They love Viktor Orban. And I wonder if that's something Gabor is aware of and would be interested in talking about. Annyi, hogy üdvözlök mindenkit, és én azt amerikai-magyar helyzet összevetéséről szólnék, vagy kérdeznék, hogy nagyon sok jobboldali politikus itt az USA-ban nagyon támogatja és kedveli Orbán Viktort. Gábor, ezen tudnál bármit kommentálni, szívesen beszélnél erről, tudsz ehhez valamit fűzni? Nagyon örülök, hogy láttam Joshua-t, és üdvözlöm a kedves családját is, feleségét. És hát igen, itt az elmúlt hetekben egy nagy konferenciát rendeztek Magyarországon az amerikai republikánusok, vagy nem tudom, annak is a szélső oldala, és hát Orbán Viktor az ő profétájuk, aki egy olyan fajta világot hozott létre, amiben mindenféle ellenkező véleményt elhallgattatott. Ma egyetlen egy hát a rendes körülmények között is fogható rádió, ahol meg lehetne szólalni, kizárólag a kormány tud megszólalni. Egyetlen egy televízió sincs, egy van, amelyik éppen híreket tud mondani, de az egy kereskedelmi rádió, de az összes állami csatorna azon soha egyetlen egy ellenzéki politikus sem szólalhat meg. A főpolgármester, aki ellenzéki utoljára 2019-ben szólalhatott meg, és akkor is azt kérdezték meg tőle, hogy noha a biciklit propagálja, miért nem biciklivel jött be dolgozni a főpolgármesteri hivatalba. Egyetlen egy újság van, egyetlen egy napilap van, ami csak úgy tudja fenntartani magát, hogy kénytelen elfogadni állami hirdetéseket is, tehát az állami hamis propagandát egész oldalas hirdetésekben ez a lap is közli, mi ezért mondtuk le, mi ezért nem járatjuk ezt a lapot többé. Azon kívül van egy-két kulturális vagy gazdasági lap, és hát van az internet még, ami e pillanatban még működni tud, de Putyinnak erre nézve is vannak ötletei, és nagyon érdekes dolog, hogy ugye Orbán Viktor most a francia választásban is jelentős összeggel támogatta a szélső jobboldali Le Pen aspiráns asszonynak a kampányát, és az ő elképzelésében a kereszténység egy olyan hatalmi technika, ami megakadályozza a többieket abban, hogy gondolkodjanak, cselekedjenek, és egyáltalán nem azt jelenti, hogy jobb oldalon több keresztény van, mint bal oldalon, hanem arról van szó, hogy
hogy ellentmondás nem tűrően és a törvények kijátszásával és a választások manipulálásával, hamis hírekkel, mint hogyha Istennek ezekre lenne szüksége ahhoz, hogy valakinek a cselekvését, döntéseit biztosítsa. Tehát mondjuk még egy példát, hogy rengeteg ember Ukrajnából be volt jelentve magyar választóként. Több ilyen dolog derült ki, hogy határmenti falvakban, lakatlan kicsi házakban 280 ember volt bejelentve. Tehát egy olyan világot hozott létre, amit hogyha Amerikában meg lehet csinálni, akkor az minden tisztességes amerikainak a szégyene lenne. Tehát az alapító atyákra hoznak szégyent, hogyha egy olyan világot lehetne létrehozni. Na most nem tisztességes úton jutott Orbán Viktor hatalomhoz, és tartja fenn a hatalmát, és egy leválthatatlan diktatúra, tehát törvényes úton le nem váltható diktatúra az, amiben ő él, és én nem hiszem, hogy ez egy olyan perspektíva, amire egy jó szándékú amerikai republikánus gondolhatna. Én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy republikánusok a demokratákkal szemben mit gondolnak, van egy olyan emberi jogi, demokratikus minimum, ami nem lehet kérdés senki számára sem. És én azt gondolom, hogy amit Orbán Viktortól irigyelnek, csak úgy valósítható meg, hogyha lemondanak arról, ami ilyen szép elvek alapján az Egyesült Államok hajdan létrejött. Hát én körülbelül ennyit tudok erről mondani, és azt, hogy miközben ő itt illegette magát a vallásszabadság hőseként, és mondom, harcol Kirill patriárkáért, aki hát egy KGB ügynök volt, és jelenleg is az orosz birodalmi elképzeléseket valósítja meg, és a magyar egyházak szabadsága is azt jelenti, hogyha nem azt támogatják, amit Orbán Viktor akar, akkor mindenkinek megszünteti az anyagi hátterét, és éppen ezért a mi történetünk, a velünk szembeni eljárás, az mindenkinek intőjel. Tehát így kell látni ezt a dolgot, és egy nagy hazugságban úszik az egész világ, hogy ezt Putyin csinálja, azon én nem csodálkozom, hiszen ő neki Amerika és a NATO és mindenki, aki a nyugati oldalon van, ellensége, és a háborúkban a dezinformáció, a hamis hír, az egy háborús eszköz, de hogy hívő emberként ezt ne látnák az emberek, és mondom, én mélyen fájlalom azt, hogy Amerikában nagyon sok hívő ember ezt nem látja, és fölül mindenféle hazug hírnek. Egy utolsó konkrét személyemet érintő hírt hadd említsek, hogy valaki onnan fölhívott, aki ehhez az Isten gyülekezetei misszióhoz tartozik, amelyiknek, mint mondtam, 6 lelkészét mi fizetjük, és azt mondta, hogy ott azt terjesztette. Bocsánat, hol? Amerikában? Amerikában, igen, azt terjesztette a magyar kormány, hogy én szervezem azt, hogy fegyverek kerüljenek ki Ukrajnába, és hogy én megáldottam ezeket a fegyvereket. Na most a Kirill pátriárka volt, aki megáldotta az orosz fegyvereket. Tehát van ez a régi vicc, hogy a hír igaz. Ez lefordíthatatlan persze, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Aha. Ez egy magyar szójáték. Tehát Igen, jó. az a helyzet, hogy egy teljesen hamis, hazug hírözőn van, és az ember állandóan magyarázkodhatna, ha ezzel foglalkozni akarna, egyetlen egy vonatkozás, egy kicsi részletes sem igaz, csak annyi, hogy én Ivanyi Gabor vagyok, és hogy Ukrajnában háború zajlik, ennyi. Fegyverekkel zajlik ez a háború. A többi az mind hazugság benne. Tehát egy ilyen világban vagyunk, és hogyha ebbe beállnak amerikai keresztények,
Tehát ha ott a szabad egyházak, az evangéliumi egyházak pusztán a hatalom bármi áron való megragadása érdekében ezeket a hazug híreket terjesztik, akkor elvész mindaz, ami hát Amerika történetének a ősi múltjára vonatkozik. Mhm. Azonnal. So, yeah, I'm very happy to see you, Josh, here, and I'm sending my greetings to your family and wife. In the past weeks, there have been a huge conference here in Hungary, where the right part, or perhaps the far right part of the American Republican Party was representing themselves, and it seems that Viktor Orbán is their prophet. But it seems that under the pretext or the cover of being a Christian leader, Viktor Orbán oppressed all other organs, and all opposite opinions were oppressed and muted by him. Practically, there is no radio in Hungary and no TV where there would be any opportunity for the opposition to speak. Just a fact to illustrate this is that the mayor of Budapest, Gergely Karácsony, from the opposition, the last time he appeared on public in a public media was 3 years ago in 2019. And even at that time, they asked him if he is propagating, he is endorsing bikes and bicycles and using the bicycles in the city. Why didn't he come to the building of the? Why didn't he come to work by bicycle? So that was the only relevant question that they could ask him. There's only one daily newspaper which is not speaking up for the government, but or aligning with the government. But even this newspaper has to accept state advertisement orders and has to publish state propaganda. This is why we resign. We unsubscribe to this daily newspaper. And then remains only the internet, but even for the internet or limiting the internet, Putin has various ideas. And it is said that Viktor Orbán has been supporting Marine Le Pen's election campaign with substantial amounts of money. And it seems that in Orbán's interpretation, Christianity actually means a kind of technique for grabbing and keeping power, which it is kind of hacked. He just he's manipulating the elections and misleading the public with fake news. For example, there have been some information on people from the Ukraine have been registered. Hungarian, Gabor, bocsáss meg, ezek kettős magyar állampolgárok voltak, akik Ukrajnából be voltak jelentve? Tehát, hogy... Igen. Ugye? Igen. Igen, so there is this double citizenship in the surrounding Hungarian nationals who are foreign citizens in the surrounding countries, and they are given a double citizenship for their own country, for example, the Ukraine or Romania or Slovakia, but as they are Hungarian
people ethnically. They have gained Hungarian citizenship. There have been, Bocsáss meg, János, kell bejelentett magyar lakás ahhoz, hogy megkaphassa az állampolgárságot is. Hát egy kis lakatlan házban van, ahol 270 ember van bejelentve. yeah, so there have been that there are small villages near the Ukrainian border, and for example, there were small uninhabited houses in which 280 people have been registered as residents. So such things are taking place in Hungary that if it would be allowed in the US, I think it would be shame on all US people if these things would have been approved of and let done in the US. Actually, this is a dictatorship that Orban has created, and in parliamentary in a parliamentary procedure, he cannot be forced to resign. And I think that any good-willing American Republican, so no good-willing American Republican could improve, in my opinion, or endorse this kind of political behavior, because I think there's a democratic minimum in the US between Democrats and Republicans. And if they approve of such techniques and political style, that would be a resignation in the US. That would be a resignation from the noble and respectful heritage of political heritage of the US. Viktor Orbán is supporting Patriarch Kirill, and actually this world is drifting or swimming in lies, and I'm really shocked that many Christian people in the US are supportive of that. And just to illustrate this situation with a small piece of news that I was involved, one of the members of this God's congregation, Mission of God's Congregation that I mentioned a few minutes earlier, notified me through the telephone that the government, the Hungarian government, was spreading the fake rumor in the US that I have been endorsing Hungarian shipments of weapons to the Ukraine, and I was blessing these weapons. But it's absolutely not true. It was Patriarch Kirill who has been blessing the Russian weapons, and there's an untranslatable pun in Hungary, which connects two words which are very similar: the plundering and distributing. So it says that the news is it is untranslatable, but the joke goes that the news is true, but they are not distributing, but they are plundering. So actually, it is right that I'm Gabor, Ivanyi. It is true that there is a war in Ukraine. It is true that they are made by weapons, but it was not me who blessed the weapons, but it was Patriarch Kirill. And it is distressing if free churches are supportive of these activities, and it just shows the danger of the very noble and respectful political
asset and heritage of the United States can be lost if these tendencies go on. Thank you. That's a very sobering answer and certainly a sobering event. Also, Joshua, thank you for putting the link in the chat. And those of you who didn't see that, there's a link in the chat to a program on This American Life that might be of interest. I think at this time, I'm going to go ahead, we're almost at 2 hours, and close the regular portion of this.